So, thank you very much for coming here. Very happy to see you all. It has been a really great day for all of us. We were all waiting for this particular talk of Sabarimala. And I believe the judgment today is a path-breaking judgment. There is absolutely no doubt about that. If you go through the judgment, you think what's going to be the future. Actually, it is giving a direction to the future also. And once we go through the judgment, we can find a number of areas where we have mentioned in our petition and also in the review petition. So the court has considered all these, most of our arguments in the writ and review, and they have come to a conclusion that it needs to be gone in depth. Especially, you would have read all of you would have read the judgment in detail. So you will see there why it has been sent to a higher bench, a larger bench. Very specific. So many people take it in the negative sense. What happened? You have been fighting for the case, so you have lost it. But how? See, just imagine the case when it was declared, the judgment was declared on 28th of September 2018. On that particular day, in fact, we lost. That's why we had to fight. We had to fight legally, socially, and all whatever was the case. So now ultimately, after going through all those cases, now this judgment says, yes, there are points, what you mentioned, there are very serious matters, not pertaining just only to Sabarimala, pertains to, it's a larger scale, it covers the entire Bharat. It can go into religious issues in other communities like Islam, Parsi, Christian, all that. So they have specifically mentioned Islam and Parsi and all that. So it means the earlier judgment has error. There are a number of errors in that particular judgment, and also it is not covered properly. And also, as I understand, the 5-bench constitutional bench start today and judgment. This did not cover the entire area, did not give an opportunity to all concerned people. Because in this particular judgment, you can see it is mentioned that when the other bench hears this case, areas which has not been covered, people who have been neglected or not brought into this case should be heard. This is very clearly mentioned. So that means the earlier judgment was only partial, it has not covered the entire area. Then in that way, coming back to the same point, it is a victory for the entire Bharat. That's what I am saying. Because a judgment which we got today is going to be path-breaking, because once the larger bench is constituted, once all these issues covering all the religions, their religious practices, which has been held for thousands of years, and also the feelings of the believers, the followers of different deities, the temple practices, the rites of the deities, there are hundreds and hundreds of questions about it. I think these are all going to be answered. And one important thing, what that particular majority judgment says is that there should not be a recurring occurrence of such instances in Bharat, in our country. Once for all, this kind of cases should end. Otherwise, it's also a point which I have been talking to the media persons, my friends in media, that if Sabarimala, the earlier judgment verdict is going to be implemented, it is going to have a very long standing implications, and a number of litigations will start from there. See, there are hundreds of issues, as you all know. Each religion has got hundreds of different varying and many times illogical type of beliefs. It may sound illogical, we may find it illogical, but for the believers, all of us are believers in one or the other way. But if somebody finds it illogical, that's a different issue. But for the believers, it is a belief. So in Rama Janmabhoomi case also we have seen how important the religious beliefs have been placed in that judgment. We all have seen that. How important it is for the deity to have its own judicial right. We have seen that. So it
has also established. Similarly, it's not a final judgment. Definitely, I am 100% sure. Since it has been mentioned, the rights of the people, the rights of different religions, different communities, practices, temple practices. And one more thing, it is mentioned that deity. See, a single deity may have different temples. I am giving an example of Ayyappa. That's what the main case is about. There are around 3,000 and odd Ayyappa temples in India. But there is only one Sabarimala. There is only one place where this kind of restriction. Actually, there is no ban on women. It's only a restriction for a certain age group. And it is not, as discussed earlier, it is not based on menstruation. It is all illogical things people have been studying, and many people have been reporting it wrong. The reasons are different. Nobody has even proved why exactly is the problem is, what exactly is the problem. But I am trying to tell you that that particular deity is in the Naistik Brahmachari way. But all other temples, it's not like that. It has different postures, different forms. So the beliefs are different, the pujas are different, practices are different, rituals are different. But Sabarimala is, so this particular judgment which has come out today, if you look at it, it is very clearly mentioned. A single deity having various temples may have different practices at different temples. It is a system in practice in this country. Thank you. How can you say that a system which has been established for thousands of years can be just removed without consulting the people? See, one more other thing I want to tell you about the Hindu place of worship, Hindu place of public worship, Authorization of Entry Act 1965, the rule 3B, section 3B has been nullified by the previous 2018 September 28th judgment. This particular judgment mentions about that. How it mentions, how it appears actually, this particular act or the rule 3B of the Kerala, it was unanimously passed by the Kerala Assembly during 1965. It is regarding certain restrictions for women to the entry, not just Sabarimala. It is applicable to all temples in Kerala because the act is published by the government of Kerala, it is the assembly. That act has been nullified. So here it is mentioned that it is, in fact, it is not applicable to Sabarimala because that age group is not going to Sabarimala. But it applies to all of them. But that previous constitutional bench never heard any of those temples. When a law regarding a different temple or thousands of temples, none of them were heard. Nobody was given an opportunity. Then how can you decide on this? You should always hear the opposition party. So it was not done. So that has been done. So actually it clearly mentions about that. Parties left out should be given opportunity to cover the entire people who have been affected. You would have all read, so I don't want to give an explanation. So one by one all this have been mentioned. Then another thing you would have seen, there are so many pending issues, pending cases. When the Sabarimala case was declared, the verdict was declared, and then we said it is against the interest of the common people, interest of our nation, interest of our culture, which have been following for thousands of years. And if such a thing comes, thousands of litigation regarding all of the things will come. It happened. See, today the judgment is mentioned. There are similar cases with regard to other religions. So now, since this is a matter not just of Sabarimala, when this larger bench hears this, they should also hear and they should also bring all this together and they should put it across to that particular larger bench. They should be able to consider all that so that this is not, that means it is not a matter of Sabarimala, it is not a matter of women entry of Hindu temple, it is a matter of which is affecting the Hindu believers. It is in a larger perspective. It can have implications in our other religions also. So it has been put together. So like that, what I am trying to tell you is that a case which has been specifically of about a particular temple, of a particular community, has now got a larger implication. It is a wider arena. It has on a wider perspective now. It is covering the entire country. It is not just covering the Hindus. It is going to cover all religions in Bharat. Most of these religions have their own faith systems in other countries also. That means they will be also interested in this particular case. Another thing, so far, the Sabarimala, since it was in Kerala, the case, all the agitations or answering or appearing in court, all was restricted just within Kerala.
Even the Kerala government was only responding, and they were only made the party in the earlier case. But now it has changed. This is going to be a case which is going to be heard for the entire country. So it is actually dimension has changed. It has gone what you call national dimension it has taken. So like that, it's a path-breaking judgment, and it is going to have a long-standing implication on this particular country. And definitely, if you go through the judgment very clearly, it shows that there's a big concern about the future of the communities, their belief systems, until and unless you preserve our history, our heritage, our culture, our belief systems. No country can exist as it is. Bharat is Bharat because of its culture. You cannot have a Bharat with a foreign culture. Then you cannot call it Bharat. You cannot call Bharat when the Sanatana Dharma dies country. You cannot call it a Bharat when there no temple exists. If such the earlier judgment is implemented, I am sure in the coming years there would have not a single temple on the face of Bharat. So now it is going to be corrected. So we are 100% sure, and it is a path breaking, and we accept it 100%. And we believe once the larger bench is constituted and it hears the petitions not only from Sabarimala but Hindu people from all communities, we will have a very good end to this whole system, and once for all such litigation will stop. There is no mention of why have to stay on Kerala. I'll ask you your question. You are asking not state. So let me ask. Is there mention anywhere that it is not state? No. You just take the last judgment. That is when we gave the writ petition and also the review petitions it was heard last time. In that November 13th, they said very specifically, absolutely there is no stay. Why? Because if that is not mentioned, automatically it is implied that when a court decision is given to a larger bench or it is going to be reviewed, automatically it is stay. So they have mentioned there is no stay. So that is why they said. If they did not say stay, there is no stay, then it means it would have meant that there is a stay. But today they have not mentioned it is not stay. How can you say that there is no stay? So, because that is not mentioned. So it is very, very, very definite. See, I have been explaining in detail. From that you can very well understand actually the case has itself changed. How it has, the petition. See, if you go through the petition and if you go through the today's judgment, see, there are hundreds of different things have been added into that. The dimensions have changed, the perspective has changed, the canvas have changed. So that means it is going to have, you just take it from me, it is going to have a larger implication, and it is very good because it is good for the community, for the society, it is for country. Even Kerala civil responded like there is no change in order. No, probably you would not have gone through that. I don't know. Maybe it's a political explanation. If the government is going with that, then what will be? No, actually, I don't think that because we have gone through from it is not a case which has started last month or something. We have been going through this from last 1 year, and we have faced all sorts of things. There are hundreds. Against me, there are 1,000 cases. But I have not done any crime in Kerala. So you know what kind of thing the Kerala government is doing. I have not done any crime so far in my life. But I am telling you, because what you have to see is that there were the political intentions for the Kerala government because it is ruled by massive people, which they think the whole affair is something RSS. It's not. Actually, if it had gone through the agitation which was going on, the Namadeva Yatra and all that, we have not taken any flag, we have not raised any slogans. We are only saying Sarnamayyappa. The situation is different. One side, there is no stay order. The other side, the government is saying that they will go. I am 100% I will answer this question. See, I am coming to that. See, when they did that, what happened? They had to change, they had to reverse their step. After the parliament elections, they have actually had a great reversal, great setback. So they have convened their meetings at all India level, state level and all that. In that meeting, the conclusion was that actually the policy decision to oppose the Sabarimala activity was gone against us. So it was a wrong thing to do that. So they said we will correct it, and they corrected it. They have gone house to house. They have distributed thousands of pamphlets. They have gone to lakhs of houses. They said we are with the believers, we are with the devotees. You have misunderstood us. So that is the stand now taken. And now for the last few months, the Sanctum Center is open 5 days in a month. Every time you would have seen, nothing happened like that. So this time I am sure, because the government,
maybe Marxist Party, irrespective of the political affiliations, I am sure they will stand along with the people. Since all of the majority of the people are for the Sabarimala protection, I think this time they will not create any issues. So there we are going to have a peaceful, what you call, Sabarimala season. Yeah, that is my feeling. Legally, women in the age group 10 to 50 can go. So there is no restriction on that. So what do you want to say? How can you say that? That's why I'm asking. You said earlier there is no stay. I asked you, and is there anywhere written that there is no stay? No. So it is for the legal There is no mention about lifting the. That's I'm telling you. See, it is referred to a larger person. What is the implication? You just go through that document. It is very clear. Then last time it was very clearly mentioned there is no stay. Then why did you mention that? That's last time. So, no, actually, overnight you cannot do that. Maybe here also actually we consult the lawyers and all that. So we will go into that. But one thing I'm sure, I'm telling you, see, whatever is there, but this time, no. See, last time also, you see, from last 1 year, how many ladies entered? You know that? How many? Only 2. And the Kerala government tried to mislead the court, High Court, Supreme Court. They are given, the advocate gave it a list of 51 people. Our advocate questioned him, which are the questions? When he read that 51 numbers, 51 names, and when we cross-checked with their identity card, many of them are men. And ultimately they're sorry. It's a wrong statement. They have withdrawn the statement from the Supreme Court, and ultimately there are only 2 women. So in 1 year, whole year, 2 women only entered. But there are thousands of people who are harassed just because of that, just to allow these 2 people to go there. One more important thing I want to ask you. See, the Young Lawyers Association who went with the original petition, there were 5 ladies who went for this, they were petitioners. At the end of the case, how many petitions were there? 3 of the petitions, including Kumar and other 2, came out of the Supreme Court in front of you people. And she announced, we were trapped into this case. We never knew what exactly is behind the intention behind this. And they also said, there is a conspiracy behind this case. We are definitely asking the government agencies to enter in the conspiracy. Now we are 100% sure there is a larger conspiracy. The petitioners themselves said there is a conspiracy. So, out of 5, 3 has been drawn from the case. Now 2 remain, and these 2 people got the judgment in favor. Have they ever visited Sabarimala? That is my question. Then why did they give for the case? These 2 people have never tried to go to Sabarimala. So that means there are the intentions are not clear. But there are charges to that fear of violence. There is no, you can't say that. That is. जजमेंट के 3 हिस्से हैं। एक तो कोर्ट ने थोड़ा यथावत रहेगा। 5 जज बेंच ने जब फैसला नहीं दिया 7 जज अब उसमें नया क्या होता है? संविधान दोनों अधिकार देता है। आपकी भावना अपने हिसाब से लोग माने और महिलाओं को बराबरी का दर्जा और 7 जज क्या करेंगे? Do you think that हिंदी में पहले मलयालത്തിലേക്ക് മാറ്റി എടുക്കുമോ हिंदी में कर ले रहा हूँ हिंदी में बोलते सर सर मलयालम 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 सर मलयालम three part of this judgment sir first the court ऐसा का दिन लाइट ऑन किया हमने वाइट देगा दर्जा वही संविधान देता है उसी संविधान नहीं लिखा। मेरा सवाल ये है कि वही संविधान औरत को भी बराबरी का दर्जा देता है वही संविधान धर्म को अपनी भावनाओं के हिसाब से मानने की इजाजत देता है ये कंट्राडिक्टरी जब 5 जज सॉल्व नहीं कर पाए तो 7 जज जब इसको देखेंगे फिर क्या नया होगा? ऐसा बात है, आप पहले सोचिए, कहीं भी लिखा है नहीं है ये 7 आदमी का जज को सुनेगा 7 का ऊपर होगा। ये 5 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 जज कैसे आ गया? 1950 में वो जजमेंट में लिखा है 1950 में ऐसा तय किया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 जज रहेगा। उसमें पूरा सुप्रीम कोर्ट का टोटल स्ट्रेंथ था 7, तो 7 में 5 मतलब 2/3 मेजॉरिटी होता है। बट नाउ there are 34 judges in Supreme Court. Out of that, 5 means they are minority. So serious cases should be heard by majority benches. He has also given a reference to the American judgment.
अमेरिका में ऐसा है, तो ऐसा केस आता है पूरा जितना जजेस है फुल कोर्ट बोलते हैं, फुल कोर्ट सुनते हैं इस केस को, लेकिन इधर ऐसा नहीं होता। ये उसका भी नष्ट किया इसमें मलयालम की लाइव आके पूछ लो यार। कहीं नहीं बताया 7 जजों का बेंच सुनेगा, ये बताया 7 तो ऊपर ही जाना। तो आने वाला जो सीजे है चीफ जस्टिस है वो तो वैसा है मलयालम लाइव आने वाले क्या उसको अमल में लाया जाएगा, उस पर आप लोग अल में 6 मणि हमारा പറഞ്ഞു വിടണം सर सामने देख के बोलिएगा, सर सामने देख के बोलिएगा, सर सामने बोलिएगा। അഞ്ചരക്ക് വിളിച്ച പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ പോരാണോ? चलो ठीक है, माइक उठा लो यार। പറയുകയും ചെയ്തു ഈ വിധിയുമായിട്ടാണ് ഒരു भाई 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 एक मिनट भाई, रुको रुको रुको। One minute. See, kindly cooperate. Yes. Because this is a very important day. It is not for me or you. We are here for the society. I am not here to fight my family case. You are not here to fight for it. So we have to cooperate. Why should we fight? So this is not a good thing. I request all of you, please cooperate. Because I know that you are all busy people. Please cooperate. Please ask. പറയുകയും ചെയ്തു. അതായത് പഴയ നിലപാട് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. പക്ഷേ ചെറിയൊരു വ്യക്തത വേണം. അത് ആവശ്യപ്പെട്ട് മറ്റു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ കർമ്മസമിതിയുടെ നിലപാട് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ യുവതി പ്രവേശനം നിലനിർത്തുന്ന അതേ സാഹചര്യം തന്നെയാണുള്ളത്. കർമ്മസമിതിയുടെ തീരുമാനം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് കേരളത്തില് കർമ്മസമിതി ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഡൽഹിയിലാണ്, മടങ്ങിപ്പോയതിനു ശേഷം കേരളത്തില് നമ്മുടെ കർമ്മസമിതിയുടെ യോഗം കൂടും. കർമ്മസമിതിയുടെ യോഗം കൂടുമ്പോൾ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സമാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ഈ കാര്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് പറയാൻ സാധ്യമല്ല, കാരണം എനിക്ക് തീരുമാനമല്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവെങ്കിലും എന്താണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഈ വരുന്ന സർക്കാർ എടുക്കാൻ പോകുന്ന നടപടി എന്ന് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രതികരണം. ഇല്ല, ഇപ്പോൾ ആസഞ്ചാർക്ക് വ്യക്തത കുറവ് നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്കൊരു വിജയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തോറ്റ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ജയമാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വ്യക്തത കുറവ് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ കൂടുതൽ ഇതുമായിട്ടുള്ള വിദഗ്ധരുമായിട്ടൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും അതിന് അങ്ങനെ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ. ആസച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ അവർ ചോദിച്ചോട്ടെ. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് മൊത്തം കേരള സമൂഹം ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സഹിച്ചവരാണ്. അത് സർക്കാരിനും അറിയാം, പോലീസുകാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സഹകരണത്തോടുകൂടി പോകും. കാരണം മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് കേസ് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ക്ഷമയോട് കാത്തിരുന്നാൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമായൊരു വിധി വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കർമ്മസമിതി തയ്യാറാണ്. സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കമാണ് അന്നേരം നമ്മൾ അല്ല. തൽക്കാലം കർമ്മസമിതി സർക്കാർ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതേ ഇല്ല. ഇതിനകത്ത് ഈ ജഡ്ജിമെന്റിൽ ഒരു വാചകം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഇതിനകത്ത് 2 പേരുടെ ജഡ്ജിമെന്റ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മെജോറിറ്റിയാണ്. 2 പേരുടെ ജഡ്ജിമെന്റിൽ നരിമാൻ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പലത് നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരണം നടത്തണം, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പലതിനടിയിലൊരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിന്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും കർമ്മസമിതിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആരെയും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര് വേറെ അവരുടെ അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില സംഘടനകളെ ഒക്കെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചതല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തകളായവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമരത്തിനും ഒക്കെ സങ്കീർണമായിട്ട് തല്ലുകൊണ്ടെന്നും ഭജന നടത്തിയവരുടെ ഒരു സംഘടനയോ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആ കാര്യം മനുഷ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു. അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ആരായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഇപ്പോൾ അതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഞാനതല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഇത്രയും നാളായിട്ട് 2 യുവതിലേക്ക് അറിയുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ പോകുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സ്വയം നിയന്ത്രിക്കണം. കേരളത്തിലൊരു ഭക്തകളും യഥാർത്ഥ ഭക്തകൾ ആരെങ്കിലും അവിടെ കയറാൻ ശ്രമിച്ചത് എല്ലാം പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആരാണ് അവിടെ കയറാൻ ശ്രമിച്ചത്. യഥാർത്ഥ ഒരു ഭക്തകളോടെ കയറാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിന് ശ്രമിക്കുകയും അല്ലാത്തവർ കടന്നു പോകുന്നു. പക്ഷെ അല്ലാത്തവർക്ക് ദുരുദ്ദേശമാണെന്നുള്ളത് സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആളുകളെ പ്രവേശിക്കാതെ അനുകൂല നടപടി എടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കുറേ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലീസിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ചിന്തയിൽ മാറ്റം വന്നാൽ നമുക്കറിയാം
കോന്നി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിടുത്തെ CPM സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കാൻ കാരണം അയ്യപ്പനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അയ്യപ്പൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ പോസിറ്റീവാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കിവിടെ രാഷ്ട്രീയമില്ല. നമുക്ക് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നോ BJP എന്നോ കോൺഗ്രസ് കർമ്മസമിതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടും വിശ്വാസികളാണ്. അത് മതവും ഹിന്ദുവെന്നല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു. ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക വിദ്യയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ, പാഴ്സി, മുസ്ലിം എല്ലാവരും ഇന്ന് ഒന്നിച്ചു. അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത. അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ ഭാരതമാണ്. തോളോട് തോളൊരു സൗഹൃദത്തോടെ ജീവിക്കണം. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ തീരുമാനം ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി എടുക്കുകയും ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്തരം ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് അതായത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സർക്കാരിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടെടുത്താൽ മാത്രമേ വിശ്വാസമില്ലാതെ അതായത് ഈ നേരത്തെ നടന്നതുപോലെ അവിശ്വാസികളായ ഈ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ അവിടെ കടന്നു കയറാനുള്ള സംവിധാനം പോലീസിനെ ഒരുക്കുക എന്നതാണ് വഴി. ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിലാണ് കർമ്മസമിതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളൊരു പേരില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും ഈ കഴിഞ്ഞ നടന്ന സമയമൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ കർമ്മസമിതിയുടെ അവിടെ ആരെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. പലരും ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ വിശ്വാസിയാണെന്ന് അറിയാം പരിശോധിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അല്ല. അയ്യപ്പന്റെ വിശ്വാസം അയ്യപ്പൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ശബരിമലയ്ക്ക് വരേണ്ടത്, ഏത് വേഷം ധരിക്കണം, എങ്ങനെ വ്രതമെടുക്കണോ വേണ്ടയോ, എങ്ങനെ വ്രതമെടുക്കണം തുടങ്ങി എല്ലാ 18-ാം പടി കയറുന്ന ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അയ്യപ്പന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആചാരപരമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ലംഘനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. ആ ലംഘിക്കുന്ന വിശ്വാസിയാണോ? അല്ല. വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ശബരിമല അയ്യപ്പൻ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ത അവിടെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന ഒരാളെ ഭക്തൻ അത് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരാള് ഈ ഏജിലുള്ളത് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്തജനങ്ങൾ ആ പ്രായത്തിലുള്ളത് വരില്ല എന്നുള്ളത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭക്തജനം. നമുക്ക് ആഘോഷമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആഘോഷിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല. ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ രാമജന്മവിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ആഘോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോ എല്ലാവരും ഈ ശബരിമല സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പൊതുവെ എന്തെങ്കിലും ഇത്ര അല്ലാതെ അത്ര നടത്താനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം എല്ലാവരും സംവിധാനം പാലിക്കണം എന്നതാണ്. ये पिछला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था वो यथावत रहेगा, वो स्टिल रहेगा और आगे एक लार्जर बेंच से देखेगा। वो लार्जर बेंच कितने जजों का होगा और इस केस को देखने का नजरिया क्या होगा, आप लोग आज के फैसले से आगे के फैसले को कैसे जोड़ते हैं? तो पहली बात है मैं ये जजमेंट पूरा पढ़ने के बाद मैं ऐसा सोचता हूँ कहीं नहीं बताया जो पहले का जजमेंट ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उसका जो थोड़ा गलती था उस जजमेंट में उसका थोड़ा ज़्यादा से वर्णन किया है। इसमें क्या क्या गलती हुआ, गलती मतलब जो विषय जो शबरीमला का सिर्फ शबरीमला का ही नहीं है, तो विषय थोड़ा अधिक है। और दूसरा जो रिलीजन है लाइक क्रिश्चियंस है, मुस्लिम है, पारसी है, ये इन सब रिलेशन में उनका भी ऐसा कोई विश्वास है जहाँ जहाँ कहीं कहीं लड़की लोग नहीं जाना चाहिए, औरत को जाना चाहिए, ये सब है। तो अकेला एक शबरीमला का विषय लेना ही ठीक नहीं, ऐसा ही बताया है। दूसरा है ये विश्वास का विषय, ये बिलीफ का विषय है। तो एक कोर्ट में चर्चा करने का विषय है क्या, एक कोर्ट को डिसाइड करना क्या विषय है क्या, वो भी उसमें लिखा है। तो इतना वो उस जजमेंट में जितना मिस्टेक हुआ है और जिसमें जितना जो कवर नहीं किया, जो पहले बोल रहा था एक दूसरी एक बात है, एक केरल का असेंबली है वो एक एक्ट को पास किया है 1965 में। वो बोलते हैं हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री एक्ट 1965, इसका रूल 3B ये नलिफाई कर दिया है वही पिछला जजमेंट। तो इस समय वो बोला है वो जो पर्टिकुलर एक्ट और रूल है वो तो सिर्फ शबरीमला के लिए लागू नहीं, पूरा केरल का जितना ही टेम्पल है थाउजेंड से 35-40,000 के ज़्यादा है वो सब में लागू है। तो लागू हो सकता है ये नलिफाई करने के बाद, लेकिन वो उनमें से किसी एक को भी नहीं बुलाया कोर्ट में, उनका हित क्या है पूछा नहीं है।
वो ठीक है क्या? तो आपको लगता है ये मेजोरिटी से डिसीजन नहीं है? नहीं, कौन सा वोट का आज का? तो उसमें क्या है, पहले भी ऐसा था, मेजोरिटी डिसीजन था, आज भी मेजोरिटी डिसीजन है। केरला गवर्नमेंट का कहना है कि कोर्ट के निर्णय को वो आगे बढ़ाएंगे, तो आप लोगों को कोर्ट का निर्णय क्या है, यही मैं पूछ रहा हूँ। कोर्ट का निर्णय 28 सितंबर का नहीं छोड़िए ना, अभी तो बताया है इतना फैसला हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, इसलिए हम एक लार्जर बेंच को दे रहे हैं केस। 7 बेंच ऊपर, 7 भी नहीं बताया, 7 से ऊपर ही होना चाहिए वो बोल रहा है। अभी आप लोगों का स्टैंड क्या है जब तक कि लार्जर बेंच का कोई फैसला नहीं आता है? तो ऑल इंडिया स्टेटस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वो अभी सिर्फ सबरीमला का विषय नहीं है और सिर्फ हिंदू का विषय नहीं है, ये मुस्लिम का और क्रिश्चियन का, पारसी का सब विषय हो गया है इस स्टेटमेंट के। तो सब एक मिलकर फेस करेंगे क्या होना है। तो और दूसरी बात है, हाँ एक जरूर आएंगे, क्योंकि विषय इतना बड़ा हो गया। कोशिश करेंगे कि बाकी रिलीजियस कोशिश की बात नहीं, उनको करना ही है ना, क्योंकि वो भी केस पे आ जाएगा, रेफरेंस हो रहा है, तो हमका क्या करना है, वो खुद आ जाएगा केस में। और दूसरी एक बात है, अभी तक केरल का ही विषय था, लेकिन इस आज का जो जजमेंट के बाद, निर्णय के बाद, पूरा भारत का विषय हो गया है ना। एक कंसर्न सर आपका जानना चाहिए, आप लोग जो कहते हैं कि रिलीजियस फीलिंग है उसको ऑनर करना चाहिए, लेकिन संविधान की जो दो मूल भावना है, एक तो इक्वलिटी की बात है, महिला और पुरुष सब, दूसरा ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता है लोगों के पास, तो अपने धर्म को कैसे माने, इस कंट्राडिक्शन को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है ना, हमारा नहीं, किसी भी कंट्री में आप जाइए ऐसा बहुत सा नियम है, क्योंकि रिलीजन एक फैक्ट है, उनको इनकार नहीं कर सकता है। कहीं भी जाइए रिलीजन है ना, तो इनकार नहीं कर सकता है। वो रिलीजन रहेगा भी, जब तक मनुष्य रहेगा, आदमी रहेगा, वो रिलीजन भी रहेगा, तो उनके साथ चलना है, लेकिन तालमेल में चलना है। वो कैसा चलना है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, क्योंकि 25-26 के हमारा ये रिलीजन के बारे में बता रहे हैं, 14 और 15 आप जो बताया है कि जेंडर इक्वालिटी सबका बताना है, लेकिन इसका एक इक्वेशन होना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए 25 और 26 में जितना हमको फ्रीडम देता है रिलीजियस के लिए, तो आप कैसा भी बिलीव कर सकता है, कैसा आप बिलीव है उसके अनुसार पूजा या कुछ मंदिर बनाना ये सब करने का आपका पूरा अधिकार है। तो उसका बीच में ये 14-15 आना नहीं चाहिए, वो तो दूसरी अलग बात है। देखिए अब हमारे घर में क्या ये हमारा ये क्या बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी है क्या? प्रॉब्लम होगा, तो जो विश्वास है ये वो विश्वास कहीं भी ऐसा है, तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब सब जगह नहीं है। तो जगत गुरु है ना हमारा कोयम्बतूर का, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछने से उनका आंसर आई था, क्या सुप्रीम कोर्ट का टॉयलेट में ये लड़की लोग को, आदमी लोग को एक ही है क्या? सदगुरु, हाँ सदगुरु ने एक ही है क्या? क्यों अलग है? पहले उसको अलग नहीं, एक ही कर दो सबके लिए। तो ये ऐसा होना चाहिए। तो ये जेंडर इक्वलिटी की बात, अभी आप एक बात कह रहे थे कि महिलाओं को वहाँ जाने से प्रतिबंध नहीं, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, कुछ लॉजेज हैं, कुछ नियम है, इसको फॉलो करना चाहिए। वो तो है ना, तो ऐसा है। आप एक अय्यप्पा का विश्वासी है, डिवोटी है, तो कई लोग पूछ रहे हैं आप कैसे जानेंगे एक आदमी डिवोटी है कि नहीं? हमारा उत्तर है, ये आदमी जो अय्यप्पा ने जो बोला है, अय्यप्पा ने खुद बोला है, सबरीमला का ऐसा एक विषय है, अय्यप्पा ने खुद बोला है उधर क्या करना है, वो टेम्पल का डिजाइन उसका 18 स्टेप ऐसा अय्यप्पा ने खुद किया है, कहीं दूसरा टेम्पल में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये सब बात है, ये लड़की लोग आना चाहिए, हम तो उधर रहेंगे नैष्ठिक ब्रह्मचारी रूप में, इसलिए ये लड़की लोग मतलब आप तो जानते हैं युवती लोग, वो तो एज नहीं बताया, जो इनका तपस में है, तपस का तोड़ना ठीक नहीं है, तो कौन नहीं प्रवेश करना चाहिए, वो तो आप तो जानते हैं, वही भी जानना चाहिए। तो ऐसा ही बताया, तो वो जो तोड़ेगा वो अय्यप्पा का विश्वासी नहीं होगा, यही तो इनका मेजरमेंट है, वो विश्वासी है कि नहीं। तो अय्यप्पा जो बोल रहा है जैसे आपको टेम्पल जाना है, वो उसका रिचुअल के अनुसार, प्रैक्टिस के अनुसार वो सब मानते हैं, वो लोग विश्वासी, वो नहीं मानते हैं वो विश्वासी नहीं, बस इतना ही बात।